when you later when you need the music. Con micrófono entonces. Lo enciendo ya acá. Sí, yo creo que ahora no debería. Vale. Bienvenidos todos después del almuerzo. Hoy no tendrán siesta. Welcome everybody. Thank you for being here. Esta es la mesa 2, Antigitanismo y apropiación cultural, Anti-Gypsism and Cultural Appropriation. Es una mesa que dura hora y media con presentaciones de 20 minutos. Les sugiero dejar las preguntas y comentarios al final. Questions and comments at the end. I would like to introduce Dr. Radmila Mladenova from the Research Center on Anti-Gypsism in Heidelberg University. Dr. Mladenova is a literature and film scholar working at the Research Center on Anti-Gypsism at Heidelberg University. Currently, she coordinates the collaborative project Media Anti-Gypsisms, from interdisciplinary analysis to critical media competence. With her 2018 project, The Stigma Gypsy, Visual Dimensions of Anti-Gypsism, she has propelled the establishment of the peer-reviewed open access series of books, Interdisciplinary Studies of Anti-Gypsism, and has authored and edited several foundational publications on visual anti-Gypsism, The White Mask and the Gypsy Mask in Film, published by Heidelberg University Press in 2022. And also, my French is not very, or my French or my German is terrible. Visual dimensione de anti-Gypsy. Sorry, Heidelberg University Press, also 2021, and Anti-Gypsism and Film, same press, 2020. Also, Patterns of Symbolic Violence from 2019. Before moving to Germany, she had worked for leading NGOs in Bulgaria dedicated to promoting grassroots democracy and human rights. Her education includes an MA in Culture in the Process of Modernity at Mannheim University and a BA in English and American Studies at Sophia University. Thank you, Mariana, for the introduction. Es un gran placer estar aquí. Gracias por su atención. Yo pensaba que quiero agradecerle a Lidia y a Rafael para esta conferencia, para el programa y para el tema que es muy importante. Y hemos discutido que hay un paradojo, que la historia del cine empieza con imágenes de los gitanos, pero los gitanos no son autores de sus imágenes. Y es muy extraño que una conferencia con este tema, por primera vez, está aquí. Y por eso digo que es una conferencia histórica, en mi opinión. And I switch in English. I have prepared a short presentation focused on one idea, and I'll be very curious to hear your feedback. It's on the relationship of modern racism and the archetypal rite of passage. So before we dive into the highly complex matter of filmic anti-Gypsyism, it will be useful to outline in very general terms the modern phenomenon of racism in a way that is relevant to filmmaking and representational arts. Simply put, Eurocentric racist thought reduces the global human diversity to homogenized, color-coded, and hierarchically ranked groups. It places its own group, labeled as white, on the top, and declares it the pinnacle of the human species,
while relegating all other non-white groups to an inferior position. It is, quote, patterns of hierarchy that engender the figure of the other, as Bill Nichols sums it up in his insightful book, Representing Reality, Issues and Concepts in Documentary, from page 202. In my talk, the focus will be narrowed down on Europe, the birthplace of anti-Gypsyism. When we look at the old continent from a supranatural national perspective, it strikes the attention that even though European nations have developed separate and recognizable cultural identity profiles, still all national narratives share at their core the same mythological imaginary. The us group self-perceives as the superior white ethnic majority in opposition to the inferior black minority of strangers, the imagined gypsies. One filmic manifestation of this pan-European pattern of thought is the Serbian fiction film with documentary elements called Buča, Distant Trumpet, from 2006, a romantic comedy which tells the story of two rivaling orchestras, a Serbian one and a Serbian Roma one. The fictional story world in Dusan Milic's film is organized around a black and white dyadic world model, and the film director provides a very straightforward rationale for his artistic decision. The quoted text here is a transcript of a filmed interview with Milic. So here's what he's saying. On the picture, you have completely different worlds. One is black and the other is white. For me, that was the most interesting conflict. Through the conflict, I tried to raise the forbidden love story. A film is a picture. If you have two very similar faces, people can be maybe sometimes, not so sure what they're looking at. Because of that, I wanted to have the girl Juliana with green eyes or blue eyes and blonde hair, and the complete opposite to her, this gypsy Roma boy who is completely black, From their skins, from their completely different cultures, this music is completely different. I mean, his English is not very good, but I think it's quite clear what he wants to say. So, Dusan Milic's film and directorial testimony brings to light several important issues. I think we're still here. It tells us that first, to be comprehensible, film language often resorts to the deployment of strong contrasts in addition to familiar character types. In this case, blacks and whites. Every time I speak of blacks and whites or non-whites, they're always in inverted commas. Constructs. The second insight is that these white and black identities on the screen are not natural occurrences, but are meticulously fabricated through the combined use of lighting, setting, costumes, and casting based on skin color. I think here it's very clear how you create the white and non-white identity. By splitting the fictional story world of Buča in two domains, a white and a black one, Dusan Milic makes his story universally comprehensible. The black and white dichotomy is an archetypal one and can refer simultaneously to the presence and absence of light. And light is the material with which photographic apparatus which a photographic apparatus translates into images. So this black and white dichotomy can also refer to pseudo-scientific taxonomies of human groups and the worlds they inhabit. It can also refer to established metaphors for cherished, that is positive, and despised, that is negative, human qualities. We should be reminded here that in the history of Western art, the white color has been traditionally used to associate human bodies with light. With the divine light as the highest spiritual attainment, with the enlightened aristocracy as the dominant position in feudal classist societies, and with the superior white ethno-racial identity of European nationalist/colonialist societies. In religious contexts,
White, the color of painted light, is a sign for the sacred deity. In feudal classist context, white or light is the color of the ruling elite and of its civilized Europeanness. Whereas in secular, modern contexts, white or light signifies not only enlightenment and rationality, but also biological ethno-racial purity. By contrast, in European literature and arts, gypsy figures are perceived and portrayed as non-white or black, and by means of this color coding, they are firstly de-Europeanized, and secondly, associated in a mirror-obverse manner with darkness and shadow, with the night, with the cyclical time of nature, with the pre-modern past, with the forest, with paganism or pseudo-Christianity, with poverty and criminality, always stylized as social and ethno-racial outsiders of the modern white national body. The dramatic encounter between the white national hero and black gypsies is obsessively restaged till today in all European national literatures, in the fine arts, in photography and film, and modern visual media. So, in the light of these findings, there's an important realization to be made, namely that the black and white dichotomy is the crux where three different phenomena dangerously interlock. So we have the light versus darkness of the symbolic archetype, one plane of meaning. Then you have the black and white racial paradigm, the second plane of meaning. And then you have modern media of light, that is photography and film, which work through contrast of black and white. I will try to elucidate this point with the help of a short animation. It's called What Makes a Hero. It's written by Kirill Yaretsky. So you can see the whole video online. What Makes a Hero, it's a TED talk. It's a very nice animation. Helpfully, in less than 5 minutes, the film provides a visual summary of the ancient formula that underlines all human myths. The hero's journey, or what Joseph Campbell has also adopted as the monomyth. Stripped to its basic elements, the monomyth follows the phases of an initiation rite. So we have separation, initiation, return. Spatially, so in space, the path of the hero has a circular form as visualized on the slide. In the nuclear unit of the monomyth, the world is split into two domains: the upper world of light, which is the ordinary world of the hero, and the lower world of darkness, which is the special world of the hero's trials. The hero's journey begins and ends in the ordinary world, while the quest passes through the unfamiliar underworld, the realm of monsters, of traps, and personal fears. The underworld marks also the time when the hero goes through crisis, when he experiences his darkest hour, and even comes to face death. This is a universal story pattern, which all human myths invariably reproduce, as Joseph Campbell evidences comparing myths from all over the world in his book, The Hero with 1,000 Faces. We can now expand the realization presented at the beginning of this talk by saying that the perfidiousness, the perversion of racial ideology, lies in the fact that it takes possession of the monomyth and exploits the symbolic black and white dynamics of this ancient formula by rendering it in essentialist terms. Racist narratives reenact the monomyth in a reified form, creating a solid rather than metaphoric black and white identities, and thus are able to stabilize and rejuvenate the picture of reality which they radiate. So, in anti-Gypsyist texts and films across Europe,
The national imaginary monopolizes the monomyth by spinning the story of the white hero, the embodiment of the nation, who dwells in the upper world of light, usually associated with the modern nation state, and who goes through an initiatory rite in the lower world of darkness, invariably equated with the pre-modern lifestyle of the imaginary black gypsies. In this dyadic world model, time and space are also split into hierarchical subcategories. On the one hand, there is the linear time of progress, which is future-oriented and ascribed to the upper world of light. And on the other hand, there is the cyclical time of nature, which is past-oriented and ascribed to the lower world of darkness. This stratification and hierarchization of time by means of white and black figures is not confined to anti-Gypsyism only, but is a defining feature of racist thought, as David Rödiger points out in reference to George Rowick's book From Sundown to Sunup. So I'm quoting here. The racist, like the reformed sinner, creates a pornography of his former life, in order to ensure that he will not slip back into the old ways or act out half-suppressed fantasies. He must see a tremendous difference between his reformed self and those whom he formerly resembled. Blackness and whiteness were thus created together. End of quote. So I spoke about how time is hierarchized, and now I move to space. Space-wise, we, the white nation, is situated in the city as a symbolic center of modernity, whereas they, the black gypsies, are situated on the landfill or in a ghetto in the city periphery, or directly in nature, typically in a forest. In literary or film narratives, the encounter between the white hero and the gypsies is an encounter that renegotiates the domination of the upper world over the lower world, rephrased as the inborn superiority of the white nation to the tribal black gypsies. And I think that's very important, the triumph of modernity over pre-modernity. So it's a constant renegotiation. Through the dynamic formula of the initiation rite, and the child theft story is such a type of story, the special world of gypsies is employed to construct, claim, and renegotiate affiliation to the white body of the modern nation state. But this special world can be deployed also on a supranational level for the purpose of renegotiating affiliation to the West. As we know, there are heated debates as to how to group and name the countries that make up the rest of Europe, where to draw the boundary between Central and Eastern Europe. On this point, we can turn for evidence to the German historian Frank Reuter, as he comments in his book, The Spell of the Stranger, the photographic construction of the gypsy. The German gypsy discourse relies for its empirical visual material predominantly on Eastern Europe. In a comprehensive study of the gypsy as a photographic construct, Reuter develops the thesis that the photographic gaze towards gypsies in the 19th and 20th century reflects the superior, if not disdainful view of Germans and West Europeans toward the eastern part of the continent. The alleged primitivism of the living there gypsies is meant to attest to the cultural backwardness of entire countries. One recent example of a film which reproduces this anti-gypsies gaze is the German production for children and juveniles, Nelly's Adventure, by Dominik Vesely. His fiction film revives the literary motif of gypsy child theft against the background of a poverty-stricken settlement in Romania, which is filmed in a documentary mode. Photography serves, in the words of Reuter, as a documentary validation of one's own domination and hegemonic aspirations. This is
two additional slides for which I haven't prepared much text, but these are our open access publications that center around the child theft story. And this is an example of self-representation, where the variety of individuals in the Roma community is very visible, and you do not have this black and white dyadic model anymore. So thank you very much for the attention. How are we time-wise? 17:54. I have 2 more minutes. I have a film over 2.5 minutes, which is kind of a summary of these books. I can show it, huh? 2.5 minutes. I talked with Lydia, and I thought it's so great that scientists and artists are together, because I think that artists sometimes have such good shortcuts to point really at the heart of the problem. And now I've written this book on the anti-Gypsyism in film. It's around 450 pages. And then we made this film with artists, and they made a film in 2.5 minutes, transmitting more or less the same message. And I thought, it's just so, you cannot compare how effective art can be in showing what's important. Oh yes, thank you. Yeah. It's with subtitles. Switch off humor. I'll be very thankful for feedback on the film. Hi, du hast leider vergessen anzufügen, was der Hintergrund ist. Sinti, also ich habe keinen Hintergrund. Du bist Deutsch? Ja, schon. Aber sag mal, mega schnell Raum, das ist total klar. Ja, aus Augenstand klipp und klar. Für die Szene nur echte People aus der Sinti und Roma. Aber ich, also meine ganze Freundin, die war mal zusammen. Hey, du bist Roma. Ja, genau. Klasse. Super. Also so Organizado.
Heuß. Where am I? Herbert is a political scientist who graduated at the Free University of Berlin. He began his professional life in 1981 at the Central Council of German Sinti and Roma, where he developed the concept for the documentation and cultural center of German Sinti and Roma in Heidelberg, and continued working as its scientific director for another 6 years. During that time, he did research on the Nazi persecution of Roma and the history of Roma. He also developed political strategies on minority rights and human rights, and represented the Central Council in national and international institutions. From 1992 on, he worked as the executive director of the PAKIV project bureau, devising programs for local development in Southeast Europe. All along, he continued with his research on Roma history, as well as on racism and the anti-Gypsyism. From 2009 to 22, he worked as senior advisor at the Central Council of German Sinti and Roma. Herbert will present how to deal with anti-Gypsy patterns, images, texts, the case of Adrian Oeser's award-winning documentary, you would say it better. Okay, thank you very much. I'm truly impressed by hearing this introduction. Der lange Weg der Sinti und Roma, the long way of the Sinti and Roma. Sorry, I can't swap from Spanish to English because I don't speak Spanish at all. Anyhow, in my presentation, I discussed the way we talk about racism. We talk about stereotypes that recur in the context of Sinti and Roma, even and especially in contexts that see themselves as positive contributions to Sinti and Roma civil rights movement. The film by Adrian Oeser, 45-minute documentary, 45-minute documentary from last year is such an example. Oeser's film has been criticized by some Sinti activists in Germany for showing archive footage from German TV stations from the 1950s and 1960s, documenting the living conditions of Sinti and Roma those days. And some of these archive recordings were explicitly commented on in a racist way in the voiceover from that time. Oeser uses these archive materials to show that anti-Gypsyism was and still is anchored in German society, in politics, and in public media. Oeser's film vividly shows in a series of interviews how much the survivors of Nazi persecution in Germany continued to be stigmatized and defamed for decades. How these experiences continue to affect subsequent generations to this day, and how only the Sinti and Roma's own civil rights movement, oops, there's a picture missing. How only the Sinti and Roma's own civil rights movement brought about a change in politics and at least parts of public media and society as well. Oeser thus continues his examination of German post-war history, which he has documented in several remarkable contributions on Jewish life in Germany or on right-wing extremism. So really, I value Oeser's film. This film was awarded with the German Human
Rights Film Prize, December last year, 2022. It traces formative experiences of protagonists of civil rights work and of genocide survivors such as Silly Schmidt, who died just some weeks after the shooting of the film. It shows her struggle for compensation for the persecution she suffered, the murder of her relatives and of her 4-year-old daughter. Through the film, it becomes depressingly clear how the Holocaust destroyed the lives of the few survivors, especially the contributions in the film by younger Sinti or Roma who grew up in Germany as the third or even fourth generation after the end of the war, make it oppressively clear how much the families in post-war Germany and to this day suffer from this Nazi persecution. The task Oeser sets himself in this film is to raise awareness of anti-Gypsyism in post-war Germany. He uses archived material from public broadcasting, which is then contextualized and critically evaluated. Central to this work are terms, he's using those terms, I'm referring to them as well now, used by the Nazis themselves as well as by Nazi perpetrators and their epigones after 1945 to justify their deeds. They speak about asocial and criminal. And as usual, the burden of proving otherwise was and still is usually on the victims, on the Sinti and Roma themselves. When Ranko Brandner, a survivor who took part in the hunger strike 1980 in the concentration camp in Dachau, in the former concentration camp in Dachau, when he stated at the beginning of the film in an archive recording from 1980 that his parents, his family were fully integrated and anything but asocial. And then he continues, people should not always see that, the gypsies at a caravan site, but they should see the people who now, 35 years after the war, are still in deep suffering. Then he decidedly wants to reject the Nazis' justification for himself and for his murdered relatives. This is in the first scene of the film. In the first minute, he's stating that. And this is followed by the word asocial brought into the film. This term asocial in the first minute sets a theme, a main theme, as it were. It's subsequently taken up and contextualized, seen in written, in typewritten form, and reflected through water. Julia Lilic, a Sinti activist from today, she's also first to say that she does not live in a caravan. That's her first statement. But in a normal flat. The musician, like we've seen in the film before, the guy lives in a flat. The musician Romani Weiss tells how his family was always careful to be quiet in the flat, always to send the children to school dressed very neatly so as not to attract attention. These experiences of discrimination and persecution, of fear to be identified as Zigeuner, are juxtaposed with archive material in the film. On the one hand, this archive material most clearly depicts the continuation of Nazi ideology in Germany, and at the same time, through the comments of Sinti and Roma, as well as the explanations in the voiceover, is made recognizable as anti-Gypsist and racist. However, and this is the point where some Sinti activists criticize the film runs the risk to get caught between Scylla and Charybdis, when racist media comments are first shown, which are then supposed to be countered in the film. This in turn is a problem, at least for Germany,
in any discussion, presentation, negotiation of prejudice structures, of clichés and racist stereotypes. I'll show an example from the film. It's a footage from 1967. 1967. Actually, 1960.
6 segundos o algo así. ¿Se oye por aquí? Sí. Sí, Voy a listos para tirar comenzar. agua. Sí. Sí. Bueno, gracias. Me ha parecido genial también que hayan podido los compañeros hablar antes, porque los temas que plantean de forma teórica pues también son los temas que de manera práctica tenemos que afrontar los que trabajamos haciendo obras a partir de materiales de archivo. Creo que el día de hoy en ese sentido para mí ha sido muy completo para mi propia experiencia, ¿no? De poder oíros y comentar alguna de estas cosas. Tengo que tener cuidadito con el tiempo. Tenemos aquí, que me he traído la revista Parana, que está disponible online también, que es una revista que sale al final de cada edición del campus. Yo vengo del polígono sur, o sea, de trabajar allí en lo que se conoce como las 3.000 viviendas, que es la zona, el barrio más empobrecido de España. Y ahí hay un proyecto cultural que se llama Factoría Cultural, donde un grupo de gestores, de intermediadores culturales, bueno, Belén ha trabajado recientemente con ellos también, cada año se hacen un campus, que le llaman. Y yo formé parte del tercero. Entonces, al finalizar el campus se hace una actividad que se desarrolla normalmente durante ese año, que se presenta antes de la siguiente edición, que es lo que allí llamamos, pues, bueno, la actividad post-campus, ¿no? Que sea un nombre muy especial. Y la revista fue parte de la actividad post-campus del primer campus, y en el mío lo que hace es reflejar mi proyecto, que es este que vengo a presentar hoy, que es Carmen. Entonces, me la he traído, pero en realidad está disponible online, se puede descargar gratuitamente, para si queréis ver un poco con más detalle lo que voy a intentar explicar un poquito a la carrera. Yo quiero enseñaros algo del trabajo que hemos hecho. Pero el trabajo es una videoinstalación que necesitaba un tiempo que superaba, bueno, las condiciones que superaban obviamente las que tenemos aquí. Entonces voy a enseñar algunas fotos y un pequeño vídeo. Aparte de este vídeo, había una pieza escultórica que estaba hecha con fragmentos de fotos recosidas y 3 piezas sonoras, hechas por un artista sonoro. Mis 2 compañeros que no han venido hoy aquí, no han podido venir, fueron alumnos del campus. Una Emilia Peña, que es fotógrafa, gitana, y el otro chico, Ernesto Rosa, que es el artista sonoro, que él no es gitano. Entonces éramos 2 gitanos, pues yo también lo soy, y trabajamos a partir de fotos rotas que pertenecieron a la amiga personal y modista durante 10 años de Carmen Amaya. Por circunstancias de la vida, resultó que esta señora es la abuela de un antiguo amigo y compañero de escuela que es un actor muy conocido, que es Vicente Romero. Y bueno, pues a través de contactos y demás nos llegan estas fotos cuando estamos preparando esta actividad. Vicenta Bejarano, que es el nombre de esta señora, terminó siendo vecina en el barrio de las 3.000 viviendas. Entonces, todo eso hacía pues, que tuviese un valor bastante especial para nosotros que estábamos trabajando desde esa misma zona. El proyecto original parte porque cuando estoy de profe en el campus tengo que preparar un vídeo cortito, una especie de teaser para explicar estos temas que se van a tratar en esa edición, que se llamaba La raza como disputa cultural. Y hablábamos básicamente de cómo los medios de comunicación eran soporte y eran la estructura desde la que se difundían los discursos de la raza. O sea, hablábamos realmente pues, de estas problemáticas que se ha planteado hoy aquí, ¿no? De cómo de los gitanos se habla desde el principio del cine, como bien dice Radmila, pero no lo hablamos nosotros los gitanos, sino siempre son otros, ¿no? Y de cómo la autorrepresentación, pues a partir de un momento concreto, pues empieza a ser algo real, ¿no? Algo posible. Entonces, a mí me dicen que haga un pequeño vídeo de 2 minutos de duración, yo no sé muy bien de qué voy a hablar, pero voy paseando por mi ciudad, que yo soy de Sevilla, y resulta que hay una campaña que se llama Sevilla te quiere vestida de flamenca. Y esa campaña muestra el giraldillo, no sé si conocéis todos lo que es el giraldillo. Bueno, la Giralda de Sevilla tiene una veleta y la Giralda recibe ese nombre de la veleta, ¿no? Porque giraldillo, al fin y al cabo, es una veleta, lo que gira. Esa figura representa el triunfo de la fe católica, por una parte, se construye en el siglo XVI y también representa la entrada de la riqueza que llega de las colonias, que es la que transforma Sevilla, pretendiendo disfrazarse como de ciudad renacentista, pretendiendo de alguna forma borrar lo que hay detrás de ciudad medieval, de ciudad judía, de pasado árabe, de siglos. Todo ese dinero llega
al Imperio Español, principalmente por la explotación de mano de obra esclava, gitana y negra. O sea, que es bastante curioso que esta campaña, todo eso lo lleva adentro sin pretenderlo. La campaña surge a partir del coronavirus y es la industria de la moda flamenca, que es un sector de lujo en Sevilla, que reivindica una serie de ayudas. Entonces se le ocurre al publicista de turno coger la imagen del giraldillo y vestirla de flamenca. Y lo que hace, que os lo voy a enseñar con un fragmento del vídeo que voy a poner al final, es coger un grabado, una estampa del siglo XVIII, que representa una visión idealizada de lo que es la mujer gitana, desde estos mitos y estas perspectivas que aquí se analizan tan detalladamente. Tengo que poner un segundito porque no quiero poneros el vídeo entero ahora. Voy a quitar el sonido y lo pauso simplemente. Ahí. Bueno, se va a ver un poco mal, pero... Yo hago aquí ahora un juego. Realmente el giraldillo no es así. O sea, el giraldillo lleva una especie de escudo y una cruz, pero para cualquier sevillano que vaya por la calle, esto es el giraldillo. Todos reconocemos el giraldillo. Y está vestido de flamenca. Entonces, a mí esta idea pues, me pareció como un ejemplo bastante sencillo de hablar pues, del uso de la imagen de las personas racializadas en los medios. La vestimenta gitana aquí está convertida pues, en un objeto de lujo, está totalmente desligado de los gitanos y sin embargo, pues esto ¿no? se está utilizando. Entonces, simplemente a partir de ahí pues, se me ocurrió que podía ser interesante trabajar con esa idea. Y luego pues, está el tema de cómo nos llegan las fotos y de cómo es el proceso. O sea, al principio se nos encarga de hablar de un tema un poco más general, pero nos llegan estas fotos y cuando las vemos, bueno, desde antes de verlas, no solamente ya de oírlo, ya nos parece que ahí hay una historia muy, muy interesante que tiene que ver pues con el reconocimiento íntimo de esa afectividad, de esa relación personal que existe entre esas dos mujeres. Y bueno, una mujer que es Carmen Amaya, que es un mito, que es la artista gitana más conocida del mundo, la artista flamenca que tiene mayor proyección, que bueno, conocemos todos a Carmen Amaya, no voy a venir yo a explicar quién es, pero todo esto visto desde el punto de vista de una amiga, de una mujer no gitana, de una persona que renuncia a todo, que cambia su vida para formar parte pues, de esa aventura que está protagonizando Carmen Amaya en ese momento. Nosotros no queremos hacer un documental porque tampoco tenemos en ese momento el tiempo para plantear una investigación en esa profundidad, pero necesitamos ver las fotos y hablar con la familia, porque realmente las fotos están rotas y las fotos llevan 10 años almacenadas en un cajón y están en muy malas condiciones, además. Entonces acudimos a un proyecto que hay en Sevilla que se llama la digitalizadora de la memoria colectiva para escanearlo todo con la máxima resolución posible, pero la familia sabe mucho evidentemente de la historia, pero tampoco quieren contarnos, porque es algo muy privado, el por qué. Por ejemplo, su dueña, la dueña de esta colección, Vicenta, rompe las fotos, porque tampoco ellos lo tienen muy claro. Hay una serie de misterios que rodean las fotos. Y a nosotros nos parece tan estimulante y tan hermoso que empezamos a trabajar con estas imágenes. Vamos preguntando al nieto, que es el que salvó de la quema los trozos. El nieto tiene una versión, el padre, el hijo de la protagonista, tiene otra, la nuera tiene otra. Realmente nosotros no llegamos a reconstruir la historia completa de qué es lo que pasa, pero, hombre, intuimos que tiene mucho que ver pues con el paso del tiempo, con el peso de los recuerdos, con haber podido vivir una vida muy diferente a la que termina viviendo, porque termina, como os digo, en un entorno bastante empobrecido, con una serie de conflictos y demás, pero los matices y los flecos son muchos, muchos. Y hay partes muy bonitas que, ya digo, nosotros no hemos podido tampoco ni querido contar. Lo que hacemos es un poco trabajar con esos fragmentos e intentar sentir qué es lo que nos comunica como personas gitanas y también simplemente como
pues eso, como testigos de este rompecabezas que llega a nuestras manos. Y bueno, no quiero perder mucho el tiempo, no sé cómo voy. 10 minutos. Vale, perfecto. Sí, quería decir que, bueno, para mí el encuentro con la figura de Carmen Amaya, pues ha sido, como digo, en ese sentido, por dos fuentes muy distintas. Una por el relato del mito de la artista que más lejos ha llegado, y yo como ejemplo digo lo de Venus, ¿no? O sea, Venus está a 40 millones de kilómetros de la Tierra y Carmen Amaya es la única artista gitana que yo sepa que tiene un cráter con su nombre en Venus, que es el mismo planeta donde la reina Isabel la Católica tiene un cráter con su nombre. O sea, hay muchas otras mujeres que reciben ese homenaje. Venus es, como sabemos, un símbolo del amor que está relacionado con la figura femenina, y los cráteres pues reciben nombre de mujer. Las mujeres son artistas, son científicas, vienen de muchas distintas disciplinas, pero ahí coinciden Isabel la Católica y Carmen Amaya. Isabel la Católica, como bien sabemos, es la reina que promulga esa primera ley antigitana en España, y Carmen Amaya, que es una artista gitana. Entonces, tienen en Venus tienen las dos el mismo peso, ese cara a cara. Entonces, desde el punto de vista imaginario, pues jugamos un poco con esta idea. Hay muchas otras partes de este relato, que es el mito de Carmen Amaya, que son muy interesantes y que a nosotros nos resulta súper sugerentes, pero todo eso es cómo se construye desde un planteamiento, un paradigma no gitano, pues eso, ¿no? El fetiche de la artista gitana, y cómo eso reactiva un montón de prejuicios, un montón de ideas preconcebidas, de estereotipos que hemos visto a la hora de analizarlo, que vosotros los especialistas universitarios lo diseccionáis, de dónde proviene. Entonces hoy, por ejemplo, aquí es súper bonita la charla introductoria porque habla de antes de Carmen, de cómo se predispone todo para que ocurra eso, ¿no? Pues obviamente todo esto está en el mito de Carmen Amaya. Carmen Amaya decimos que es una artista moderna porque rompe estilos, porque innova, porque está a la cabeza de una troupe, de una compañía, como hoy día vemos a las estrellas pop, donde está muchedumbre alrededor, pero también porque tiene que soportar, o lo hace, ocurre, vaya, que todavía sea interpretada y revisada desde paradigmas muy antiguos y muy injustos, y por ejemplo, pues hay que escuchar cosas como que es una artista innata, que es un tsunami, que es un volcán en erupción, que representa lo antiacadémico. Obviamente eso es porque los planteamientos de base son payos, son blancos y rechazan cualquier forma de aprendizaje que no pase por la institución. Pero una bailaora, y no vamos a decir nada teniendo aquí a Belén, obviamente de las artistas que más disciplina, más métodos, más horas de trabajo tienen en el mundo, y llegar a ese nivel de excelencia y pretender no reconocerlo como parte de una labor de perfeccionamiento técnico, de entrega, de talento, sino de algo innato, pues es tremendamente injusto. Entonces, yo ya no quiero tampoco hablar mucho más, os voy a enseñar estas imágenes e invitaros a, si es posible, pues que en breve, si podemos llevar la exposición que estamos intentándolo, que la veáis in situ, que yo creo que es lo más adecuado. Bueno, tengo aquí muchísimas notas, pero creo que por limitaciones de tiempo casi que me tengo que ir ciñendo ya a enseñar, ¿no? Material. Sí. Vale. Bueno, lo primero que os voy a enseñar son unas fotos. Nosotros llamamos al proyecto Carmenstein, mezclando Frankenstein y Carmen, y hacemos como un tótem, que es una mezcla de cármenes, como ahora lo sé. Tengo aquí una carpeta que se llama Totem. Si se abre. Vale. Bueno, por un lado tenemos Carmen de Bizet, bueno, Carmen de Mérimée, que no hace falta que ponga imagen, que sería la primera Carmen. Después tenemos esta otra Carmen, que es Carmencita, ahora cuando se abra. Carmencita es, no sé, algunos lo conoceréis, otros a lo mejor no, pero es una etiqueta de especias que se vende todavía hoy en todos los supermercados
Y a la derecha vemos el icono y aquí a la izquierda la foto original. Esta es la hija del empresario, que era una niña paya, disfrazándose de flamenca. Tiene ese rizo de jabón así tan geométrico. Esa sería la primera Carmen, o la segunda, da igual el orden, que mezclamos. Luego está Carmen de Oeser, que es la primera imagen del kinetoscopio de Edison, que también es una referencia ahí, que no la enseño, pero vamos, que me imagino que conocéis la imagen, los fragmentos que hay, simplemente es la bailarina girando. Nosotros mezclamos estas Cármenes a nivel simbólico y a nivel visual, pues cogemos la cara de esa niña que hemos visto antes y la replicanta de Metrópolis, ¿no? Que, como os recordaréis, es una creación, un robot que lleva la cara, luego encima de esa estructura de una líder del pueblo que va como a corromper a las masas para que termine la película de Metrópolis. Entonces mezclamos estas imágenes más una serie de animales que tradicionalmente pues, se han relacionado con la mujer gitana y con las personas gitanas, que son siempre, pues bueno, yo creo que ha hablado bastante bien Radmila también de esa dicotomía entre lo natural y lo cultural, entre la noche, el bosque, pues estas criaturas. Y bueno, sin más historia, voy a pinchar uno de los iconos, pues si no se me va a ir todo el tiempo. Entonces, aquí tenemos pues ya el tótem, que es la cara de la niña de la especie, pero ya con las dimensiones del robot de Metrópolis, estos brillos plateados que salen por detrás y estos animales. Estos son los cuernos de un antílope, aquí hay un vampiro, un murciélago estos grandotes, una ave exótica, reptiles, una araña, los felinos y estos son los ojos de una mosca, de una libélula, perdón, pero que están distorsionados. Y bueno, con todo esto, nosotros queríamos crear también algo que tuviera que ver con la fotografía antigua, con el rollo de la plata, del ángulo de plata, y también un poco con ese glamour de Marlene Dietrich en estas películas como de Indochina, ese rollo un poco como de Star System, porque creemos que eso reflejaba de alguna forma esa, ¿cómo diría? Ese choque entre la fascinación y el miedo, entre el odio, el asco y la atracción, esas juegos de contradicciones que están siempre ahí ligados a esos estereotipos raciales, en concreto relacionados con la mujer, con las mujeres, ¿no? Gitanas. Y bueno, luego está esa especie como de alien y tal, que lo que reproduce ahí es la clave cromática con la que trabajamos todo el tiempo, que es este juego entre este moradito y este verde, son claves cromáticas del Technicolor del principio del cine, que están mucho en las películas bíblicas o en los grandes folletines o melodramas, podemos ver, bueno, muchas veces se va a ver eso, pero a mí me remitía al universo de la ciencia ficción de serie B, de la Hammer y ese tipo de productoras, y a Frankenstein. Frankenstein, la película es en blanco y negro, pero mi imagen de Frankenstein, yo creo que la de muchos, es como una criatura con piel verde, ¿no? Bueno, de este tótem hice varias versiones, pero por cuestión de tiempo no me voy a meter ahora. Luego, bueno, Belén creo que lo vio. Tú estuviste en sala, creo que pudiste verlo. Antes se me ha olvidado decirlo. Bueno, no sé si hay alguien más en la sala que lo haya visto. Aquí sería como muy Herbert Heuß, pero esto es una imagen de Carmen Amaya, donde parece que se está quitando una máscara, por lo menos a nosotros no lo parecía. Nos parecía, bueno, que era por ahí por donde queríamos trabajarlo, aunque esta imagen finalmente no forma parte de la instalación, pero no se aclaró a nivel visual. Luego hicimos, con los fragmentos de fotos, hicimos una pieza, como digo, escultórica, que era un cubo, y las 6 caras del cubo llevaban los fragmentos de las fotos cosidas, pero dejando entrever el interior del cubo, donde había unas luces que iban variando de intensidad y tonalidad, y luego unos sonidos que era una de las piezas sonoras que reproducían en parte pues frases que se han ido colocando sobre la figura de Carmen Amaya. Eran fragmentos de documentales y de archivos sonoros donde se describía a Carmen Amaya. Entonces, aquí ves, por ejemplo, esta grieta. Esto es el collage que hicimos como para aproximarnos, ¿no? Pero luego, en verdad, los collages estaban hechos con las fotos rotas en grande
y estaban cosidos. O sea, que no eran exactamente así, pero eran muy, muy parecidos. Pero tenían más espacio para las grietas. Entonces la luz y el interior de la caja se veía con más facilidad que aquí apenas quedan huecos. Esto es un fragmento de una foto que la encontramos todas las piezas, porque no de todas las demás están, que pertenece a una fotógrafa francesa, que ahora por un lapsus no me acuerdo, no quiero entretenerme ahora, os lo paso si queréis luego, que es un retrato de grupo, que ahora lo voy a enseñar completo, de Carmen Amaya con su compañía, que son sus amigas también y familiares, en Marruecos. Y es una foto preciosa, pero este es un poco el collage como de presentación, ¿no? Y era una de las 6 caras de la caja. Esta señora que está aquí arriba es la madre de la modista, es decir, la madre de Vicenta. Vicenta es en la que está junto con Carmen en esta foto marrón, estos fragmentos, y aquí lo quito tan bonito. Son muchas cosas, perdonadme, pero lo quiero enseñar todo y ya estoy fuera de tiempo. 1 minuto, sí. ¿Cuánto me queda? 1 minuto. ¿Un minuto solo me queda? Sí. Bueno, pues como solo me queda 1 minuto y el vídeo que he traído son 4 minutos, casi que voy a poner el vídeo, ¿no? Vale. En el vídeo, bueno, trabajamos ideas visuales que tienen que ver con lo que hemos hablado, concretamente con el planeta.
apropiación cultural de la imagen